नमः सर्वेभ्यः। व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे अस्मिन् एकविंशे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अष्टाध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। ये आदौ 20 सूत्राणि वक्तुमिच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु। नलिनी श्रीनिवास। नमस्ते भगिनी। सिचिवृद्धि परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेति ह्म्यन्तक्षणश्वस जागृणिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेड्वशीकृति तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रीयुकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुदृसृश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धपाण्ठ भाण्ट बाढानि मन्थमनस्तमः सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु दृशिषसि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिदृढः। धन्यवादः। उत्तमं, सम्यक्, बहु सम्यक्। भानुमति मुरळि। नमस्ते भगिनी। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोर्लान्तस्य वदव्रजहलन्त्यस्याचः नेति ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्येदितां ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्येदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेड्वशीकृति त्रितूत्रथसिसु सरकेशेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रीयुकः किति सनिग्रहगुहोश्च कुसृभृवृस्तुदृसृश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्ट विरिब्ध फाण्ड बाढानि मन्थमनस्तमसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु दृशिष्यासि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः। सम्यक्। सायनव्य। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेति ह्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्येदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो हलादेर्लघोः नेड्वशीकृति तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् शुकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुदृसृश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नमृष्टविरिब्धफाण्डबाढानि मन्थमनस्तमसक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु धृशिषसि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः।
सम्यक् अग्रे पाठयामि अनुवदतु आम् प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने 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 अर्धे सन्निविभ्यः अर्धे सन्निविभ्यः अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये 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 नेरध्ययने वृत्तम् नेरध्ययने वृत्तं नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्ण 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 दस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः 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 वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः 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 ऋष्यमत्वरसङ्घुषा स्वनाम् ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनां ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनां हृषेर्लोमसु 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 अपचितश्च 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 हृह्वरेश्छन्दसि ऋह्वरेश्छन्दसि ऋह्वरेश्छन्दसि अपरिह्वृताश्च अपरिहृताश्च अपरिहृताश्च सोमेः परितः सोमेव हरितः सोमेव हरितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभित 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 चत्तविकस्तविशस्त्र चत्तविकस्तविशस्त्र चत्तविकस्त्रविशस्त्र शंस्त्रशास्त्र 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 तरुतृतरूतृ तरुत्र 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 वरुतृवरूतृ वरुत्र 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 वरूत्रीरुज्ज्वलिति वरुत्रीरुज्ज्वलति वरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति क्षरिति क्षमिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च वमित्यमितीति च वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः 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 स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते 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 ग्रहोलिटि दीर्घः ग्रहोलिटि दीर्घः ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा वृतो वा वृतो वा न लिङि न लिङ्गे न लिङ्गे सिचि च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु सिचि च परस्मैपदेषु इट्सनि वा इत्सनि वा इत्सनि वा सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः अग्रे गच्छामः लघुसिद्धान्तकौमुदी वीणा श्रूयते वा भगिनि श्रूयते खलु श्रूयते वदतु मौनो धातोः धातोर्मस्य नः पदान्ते प्रशान् किमः कः स्याद् विभक्तौ कः कौ के इत्यादि शेषं सर्ववत् इदमो मः सौ त्यदाद्यत्वा अपवादः इदोय్ पुंसि इदम इदो ऐ सौ पुंसि अयं त्यदाद्यत्वे अतो गुणे अपदान्तात् अतः गुणे पररूपम् एकादेशः दश्च
इदमोदस्य महस्यात् विभक्तौ इमौ इमे त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सर्गः अनाप्यकः अककारस्य इदमः इदो अनापि अन अपि विभक्तौ अपि विभक्तौ अन् आपि विभक्तौ आब् इति प्रत्याहारः अनेन। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। उमादेवी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। वदतु, श्रूयते। हलिल् एकं निमिषम्। हलिलोपः अककार अककारस्य इदम् इदो लोप आपि हलादौ नानार्थके नानर्थके नानार्थके नानर्थके ना अनर्थके अनर्थके ना अनर्थके लोन्त्य विधिर अनभ्यास विकारे परिभाषा आद्यन्तवदे कस्मिन् एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदौ इव अन्त इव स्यात् सुपि चेति दीर्घः आभ्याम् नेदमदसोरकोः अककारयोः इदम् अदस्सोः बिस् ऐस्न एभिः अस्मै एभ्यः अस्मात् तस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एषो मैथिली। Yes. नमस्ते भगिनी। श्रूयते वा? वदतु। द्वितीयातौ स्वेनः इदम् एतदोः अन्वादेशे किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अन्वादेशः। यथा अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दो अध्यापयेति। अनयोः पवित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं स्वमिति। एनं एनौ एनान् एनेन एनयोः। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। So we'll take a quick look at what we learned the last week. So we have finished Hakaranta, Vakaranta, Rephanta Shabdas, and Laghu Kaumudi presents 3 Shabdas in Makarantas. 2 of them are Sarvanamas, and the other one is where the Makara is derived from the Dhatu, like the Prasham Shabda, Prakarshena Shamyati, Sham Dhatu. So when we have a word like Prasham, we have the sutra Mono Dhatoho. Very simple sutra. Padante Dhatoho Makarasya Nakaradeshaha Bhavati. So at the end of a pada, if we have the Makara of a Dhatu, it is replaced by Nakara. That is all it says. And we see that as always in Supratyaya, Bhyam, Bhis, Bhyas, and then finally Sup, the Saptami Bahuvachana. Evam Pradam Pratam Prakam. Any other Shabda which is derived from a Dhatu will behave this way. Okay.
in this Prashantsu and Prashantsu. Somebody had sent a screenshot from the Gita Press Gorakhpur edition of the Laghu Kaumudi. This is generally very accurate, okay, and it is a very good edition of the Laghu Kaumudi. But there, for this form, the Saptami Bahuvachana, it gives a footnote, a tippani saying monodhatoho or nakaradeshasya asiddhatvat dhudagamaha na bhavati. Okay. So it basically means that there is no dhudagama in this case because of asiddhatva of monodhatoho, but it is not a correct statement because monodhatoho is in 8.2 Ashtamadhyayasya dvitiya pade nakaradeshaha and dhudagama is in 8.3. So nakaradesha is not asiddha to dhudagama, right? It cannot be asiddha. So and I check the other commentaries of the Laghu Kaumudi, where the Sudha commentary, the Bhaimi, all of them give two forms. So two forms is correct. It's a very evidently a misunderstanding. So second pada and third pada. So dhudagama is asiddha to monodhatohu, but that doesn't make any difference. Dhudagama knows the conversion of this one, not dasidhut, nashcha, whatever. All of them are in the 8.3 section, right? So nashcha very well knows that makara has been converted to nakara. So dhudagama does happen, and there are two forms. Dhudagama followed by chartva, so we get prashantsu and prashantsu. Any questions here? It's a very simple shabda otherwise. So the next shabda we saw was the Kim Shabda. Kim is a Sarvanama Shabda. So under Sarva Vishwa, it is the last Shabda in the Gana. Tyad tad yad etad idam adas ekadvi yushmad asmad bhavatu and Kim. So Kim is the last word which is given in the Sarvadi Gana. Makaranta Shabda, but in Vibhakti. That is, when followed by the pratyayas which have the vibhakti samya, kim is replaced by ka. Kimah kaha ityanena ka iti adeshaha. The adesha is an anekal adesha, right? Kaha ityatra kakaraha akaraha asti, and the sthani is also anekal kim, so anekaltvat sarvadeshaha. The entire pratipadika is replaced by ka, and once you have this conversion, ka is just like sarva. Okay. So sarva shabdasya yani yani sarvanama karyani, right? So we have 5 places where there is a special sarvanama karya. Jasa she, sarvanamna smai, ngasinyoho smart sminau, and then ami sarvanamna sut. Right? So Kim is a very good way to recap what we did in Sarvanamas. Rest is all similar to Rama Shabda. There is nothing else which is special to Kim. The only sutra to be remembered is Kimah Kaha. Okay. So in the other places, it is the normal karyas which happen to Adanta Shabdas. Then we come upon the third Shabda, which is the Idam Shabda. So Idam Shabda is a very special Shabda with with reference to the forms, because there are several sutras which are specific to the Shabda. So we saw the first thing which happens is that we have the Tyadadina Maha. Idam is a part of the Tyadadigana. Idam adas ekadvi. So Tyadadina Maha ityanena vibhakti pratyaye pare akaraha antadeshaha. So ida a makara is replaced by akara. So Tyadadina Maha is a standard example for alontyasya. So if it is a single letter adesha, it replaces only the last letter. So ida m is replaced by a. So you have ida a,
And in this context, we have the sutra Atogune. So Atogune is a very important sutra in derivation of Shabdas because it applies only in the Apadanta contexts. So Apadantad Ataha Gune Parataha Pararupam Ekadeshaha. Sutrartha is very simple. So there is a Rasva Akara which is not at Padanta, which is followed by Guna. So Guna is Aden Gunaha, A, and O. We don't have any context of Okara. So effectively it is when Hrasva Akara is followed by either Hrasva Akara or Ekara and it is not Padanta. Right? So in that context, instead of when it is A plus A, instead of Savarna Dirgha, we have Pararupa, which is again A Hrasva Akara. A plus A, instead of Vriddhi, we have Pararupa. So Atogune is a sutra which acts as a Badhaka to both Akasavarne Dirghaha and Vriddhirechi in different contexts. So in every case, other than Supratyaya, the Prakriya starts with Idam and the Pratyaya. Immediately we have Ida, A, Pratyaya, and then Atogune, we have Ida and the Pratyaya. That is the starting of all forms other than the Supratyaya. Okay. So we have in Supratyaya, instead of Tyadadina Maha, we have a sutra Idamo Maha, which preserves the Makara. Right. So the only purpose of Idamo Maha is to prevent Tyadadina Maha. It is an Apavada. So Makara is replaced by Makara so that we hear the Makara, the ending Makara of Idam. So you have Idam and then Su is deleted. So there is also another Karya in Supratyaya which is Idaha Ay Pumsi. Id is replaced by Ay. So Idam becomes Ayam and then we delete the Supratyaya. So we have Ayam as the first form. In Au and Jas, also in Dvitiya Vibhakti, we have Tyadadina Maha and Atogune. So we have Ida. In this case, the Dakara is replaced by Makara by Dascha. So Ida becomes Ima. Once we have Ima, it is like Rama, right? Or Sarva rather, again, since this is a Sarvanama Shabda. So Ima, Au, Imau, Ime, Imam, Imau, Iman. All the forms, rest there is no change. Then from Tritiya, we have two sutras, twin sutras which need to be understood and applied with each other, Anapyakaha and Halilopaha. Both of them have Api. So Ap is from Ta till Sup, a Pratyahara. So Api An Adeshaha. So the first sutra generally says that there is Idam, Id is replaced by An, whereas the second sutra says Id is deleted. So if the Pratyaya is Haladi, we delete the Id. If the Pratyaya is Ajadi, we replace it by An. Now this decision on Ajadi and Haladi is not made taking the initial state of the Pratyaya. Right? So all the Ekavachana Pratyayas are actually Ajadi Pratyayas, but there is an Adesha which comes to play there. When we are deciding whether to do Anapyakaha or to do the Adesha, which is different. It can be Sarvanamnasmai or Ngasinyoho Smatsminau or Ta Ngasingasaminatsyaha. It does not matter. Whichever the Adesha which happens to the Pratyaya, Adesha or Agama, when we compare Anapyakaha with any of those sutras which modify the Pratyaya, which one do we do first? Right. Now, what we find is all those Adeshas, they depend only on the ending letter, which is Akara, which is unaffected. So whether we do an Adesha or not, we will still be doing all those Adeshas and Agamas. All of them are dependent on Adanta and in either. So please be careful always. Lot of times people get confused. So either has three letters. There is E, there is D, and there is A. So the Akara at this stage in Vyakarana
we should be, I mean, this should be a very, very trivial thing, but I do see people still making mistakes. Either is not 2 letters, it is 3 letters. There is ikara, there is dakara and akara. Both anapyakaha and halilopaha, they affect only the id part of it. Either it is deleted or replaced by an, whereas the akara remains, and therefore any karya, the pratyaya karya, whether it is smai, smat, smin, sya, the sudagama, everything depends on a adanta sarvanama, which will always happen. So whether we do anapyakaha or not, the pratyaya adesha will still happen. But if we do the adesha, then anapyakaha will no longer apply because it is not ajadi, it has been converted to haladi. Haladi pratyaye pare halilopaha iti lopasyaiva prasaktihi anapyakaha na bhavati. So in a clash between anapyakaha and any sutra which modifies the pratyaya, this sutra is nitya. Definition of nitya is krita krita prasangi shastram nityam. Anapyakaha ityasmin krite akrite cha ayam adeshah pravartate. Kintu adeshe krite anapyakaha ityasya prasaktihi nasti. Right? So it is a way of determining comparative strength. So anapyakaha loses out because it is not nitya, it is anitya, and other sutra is nitya, and therefore the adesha has to be done first. Once we do the adeshas, right, like here we have smai, smat, sya and smin, and in am we do the sudagama. Once that is done, all these are haladi pratyayas, and therefore we do halilopaha. Anapyakaha has only 2 places remaining. One is in ta. In ta, even though there is an adesha, the adesha is also ajadi. Tangasingasaminatsyaha, and therefore anapyakaha applies there. Also in os, there is no adesha. Therefore anapyakaha applies. Everywhere else we have halilopaha. Right? So anapyakaha and halilopaha. There is also in bhis, we saw one more nishedha sutra, nedamadaso rakoho, which said for idam shabda there is no ais adesha. Right? If the sutra weren't there, and bhis, we should have done ato bhisa ais, and then the form would have been different. Or if we have done the ato bhisa ais, we wouldn't have done the lopa itself. We should have replaced with an, and the form would be something else. So nedamadaso rakoho prevents conversion of bhis to ais. We also saw the concept of adyantavadekasmin. So a and bhyam. After we have deleted the id, we have a. Is a adanta is a question, because there is only akara. Does it qualify for akaranta? The answer is yes, right? Because ekasmin, if there is only a single letter or in some cases particle, it behaves as both the adi and the anta. So adyantavadekasmin is actually a slightly narrower version of the paribhasha which we discussed in the last Vagvardhini, which said vyapadeshivadekasmin. Right? So vyapadeshivadekasmin is very similar. If there is only a single thing, it can qualify for all the, the karyas or whatever it is which requires something else. Okay. So mukhya vyavaharaha nimitta sadbhavad yatra nasti tat ekasya asahayasyapi bhavati. Adyantavadekasmin is the sutrakara's version of it. Vyapadeshivadekasmin is the bhashyakara's version of it. Both of them are roughly the same. Okay. So by that we can do supicha here. So we get abhyam, etc. Similarly, in all bahuvachana pratyayas, we get bahuvachane jhalyet. They are all jhaladis and adanta anga by adyantavadekasmin. So we get a, ebhihi, ebhyaha, esham, eshu. So the other important concept we saw in idam shabda is the concept of anvadesha.
Right? So Anvadesha is something that we normally do not find discussed in general Vyakarana, though it should be. It is something which was somehow it has fallen out of Prayoga, but we see this in lot of literature, Kavyas Prayoga. So Anvadesha, Anu Adesha. So Adesha in this context has nothing to do with substitution. It is just mentioning something. Adesha, why they use the term Adesha is you are saying something which was previously not known. That is what the commentaries say. Ajnata Jnapanam. So you are saying something which is not known. Okay, you are taking somebody. Say the standard example given is Anena Vyakaranam Adhitam Enam Chandaha Adhyapaya. So the father is taking the son to a teacher and he is introducing. The teacher does not know anything about the student. He doesn't know what he has studied. He doesn't know what he wants to do. So all that is being told by the father. So there is the Ajnata Amsha Jnapanam. Right? So he is saying Anena Vyakaranam Adhitam. So Vyakarana has been studied by him. That is the first statement referring to one person. The second statement is a request which says, please teach him Chanda Shastra. So it is the same object which is being indicated by both points. So the second usage is termed Anvadesha. It is a technical term, a paribhashika pada. So in this context, Panini says, idam is replaced by ena. Not only idam, etad shabda. As we also saw, idam and etad are roughly synonymous. So both of them, when we are using it repeatedly to refer to the same person, so that is what it signifies. The usage of the enam, enau, enan, it gives an indication that you are continuing to talk about the same object or the same person. So there it is replaced by ena. So we have ena, enam, enau, enan, enena, and enayoho. So as I had mentioned, in Anvadesha is possible in all vibhaktis. It is not that Anvadesha is limited to these five. The difference in form is limited to these five. Okay, so we have much more, as in a bit more detail about this in today's Jnanavardhini. So I'll stop here. We also have the question in Vagvardhini. So let me take the questions before we move on to the Vagvardhini. Right. Okay. There's a question, Padangadhikare tasya cha tadantasya cha. Does it apply in the case of prasham? See, it is required if you are taking shama. Can say, yeah, because pra is an upasarga and we say gati samasa, you can use that. But if you're saying pra purvaka shamadhatoho kvip pratyayaha, there also we have a pada. So is Naschavya Prashan applicable for Pradhan, Pratan? Yes, as in the Rutva will happen. Other than Prashan itself, if there are other Shabdas which are derived from Dhatu, like say Pradam Shabda when you do Pradhan or Pratam you do Pratan, can we apply Naschavya Prashan? Yes, you can apply. So it will be Pradams Tatra and Pratams Tatra as required. Okay. Why is idam in Tyadadi Gana? We are using Tyadadi Namaha everywhere, no?
Without Yadadinamaha, we cannot derive any form other than Ayam. Everywhere it becomes Adanta. Because it becomes Adanta, we get the Sarvanama Karyas. And also, everything is dependent on the Adanta. All the forms are dependent on Adanta. So there's a question which says in Subodhini Vyakhya of Laghu Kaumudi, Idamo Maha is given as Idamaha Dasya Mahasyat. That's not correct. Doshaha eva syat. Masya maha eva. Idamo maha ityatra masya maha eva bhavati. Dascha iti sutra eva dasya maha. Ida ityasya halilopaha ityanena lope krite. A iti katham avashishyate. Ida ityasya lopaha na. All the adeshas being given from idoi pumsi, anapyakaha and halilopaha, they are only for id. Idaha. Idaha is the shashti of id. So none of the adeshas concern the akara. Idaha I. So even in Prathama Vibhakti, id is replaced by I. In anena and anayoho, id is replaced by an. And in halilopaha, id is deleted. All the adeshas are for idaha, that is id part of it. Ikara, dakara, samudaya, they do not include the akara. Okay. There are a few more questions. In the Raghuvamsha example, enam is used after tam. Should it not be used for idam only? See, enam is the form of idam shabda or etad shabda there. It is not a form of tam shabda. Okay, it's the point that we were making is that both the prayogas, that is the first prayoga and second prayoga, need not be indicated by the same shabda. That is, you don't need to use idam itself for the second time. So first time using something else to indicate the person, and the second time using something else. When I say something else, I mean some other word is okay. Okay. Of course, that Raghuvamsha example, the problem is like one's is tam, which is like generally meant for a far off person, and then he uses idam, which is nearby, which is a bit not fitting into the usual pattern. But such changes, as I had mentioned, that distinction between when to use tat or those four sarvanamas is not very strictly maintained. So sometimes we do see such changes. Okay. So the point we made in that particular context was that you don't have to use idam twice for this to apply. You can use something else and then use idam also. The word being used the second time has to be either idam or etad. Ayam agatau enayohu nama Rama Lakshmanau. Is it right? Ayam agatau na imau agatau. Yes, if you're saying like somebody doesn't know that they have come, you're saying, okay, see, these two have come, and enayohu nama Rama Lakshmanau is okay. It is correct. Or imau, say imau mama shishyau enayoho nama Rama Lakshmanau. See, the key factor there is ajnata amsha bodhakam. Okay, you are stating something which is not known. There is a question on Ainam Chindanti Shastrani. Is it Arsha Prayoga? Which part of it is Arsha Prayoga? I mean, which word are you specifically asking? I'm not sure.
The enam there is not arsha. It is very clearly, I think, I'd also mentioned that in the video itself. Right? So he first talks about I am as Atma. They न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. He talks about the Atma and then he keeps referring to it again and again as enam, enam, enam. It's a very, very good example of continuing reference to the same object. Okay. As I said, don't see that there should be one imam before. That is not the point. As I said, it's like just before that you have ayam shabda. He starts the discourse with ayam, which is the atma. And then the point Krishna is making is it is the same atma he is referring to again and again when he says yenam na chindante, enam na dahati, etc. So it is all referring to something he has already referred to earlier. So it is all Anvadesha. So there are two other questions. One is Tanmadhyapatitaha tadgrahanena grihyante. Somebody is asking about it. That's a paribhasha, a general paribhasha which we use everywhere. Tanmadhyapatitaha. Right? So we have see Sthanivar Adesha, which says the Adesha is similar to the Sthani. We have Ekadesha Vikritam. If a part is modified, it is still the same. So Tanmadhyapatitaha Tadgrahanena Grihyante is another paribhasha which is very similar to it. So it says if you have something, say for example, we saw the Anaduh Shabda. Right? We have Anaduh Shabda in which we added an Am Agama, which is in between, right? After Ukara, you add an A. Now, is this still Anaduh Shabda? Is a question. Because we have to do Sau Anaduhaha. Right? So, is this still Anaduh Shabda? This is just a very simple example. There are other cases wherever you are bringing in something in between something which is already existent. So is the identity changed is a question. The answer is no. Tan madhya patitaha. So madhye patitaha, something which is added in between, tad grahanena grihyante. So it is still considered as a part of the original entity. Right? So this anadu ah is still anaduh. Even when you do anadu an, it is still anaduh, and so on. Similarly, whenever we are adding, say, akach pratyaya to idam, which again we will see in today's Jnanavardhini. So there is id, akach is added prak tehe. Okay, so you have to add it before the t. So it becomes aka and yak, and then you have Okay, it is a madhyapatita. So it is a pratyaya which has fallen in between idam. So in between idam, you are inserting this ak. Now, is it still idam or not? If that is the question, we say tan madhyapatitaha tadgrahanena grihyante. So in the Sarvadigana, when he says idam, idakam will also be considered a part of the Sarvadigana. It is a Sarvanama Shabda. And whatever is given for idam shabda will also apply for idakam because of the paribhasha tanmadhyapatitaha tadgrahanena grihyante. Right? So there is the last question, I think, that I need to take today. So there are two questions as a part of it. One is when you have idam as. Okay, so let me maybe take a new slide.
So we have idam and I have say as, which is the jas pratyaya. Now there is a question ida a as. So what we are doing tyadadina maha. And then we do the atogune ida as. Okay. Now there is a question which asks atra prathamayoho purva savarnaha kimartham na pravartate. So kutra na pravartate iti prashna. At what point is the question? If we are asking at this point between ida and a, why there is no prathamayoho purva savarnaha? The answer is anybody? What will be the answer if the question is why is there instead of atogune? See, what is to be remembered is atogune is 6197 and we have the other sutra prathamayoh purva savarnaha, which is 61102, okay, which is a parasutra. Okay, now again, so before going to that question, maybe I should explain about this atogune and prathamayoh purva savarnaha. Right, so let us take the sutra krama. When we see, we have atogune, which is 6197, and we have akasavarne dirgha, which is 61101, and we have prathamayoh purva savarnaha, which is 61102. Okay, so this is a classical case where atogune is an apavada sutra. See, akasavarne dirgha is the widest there, which just says akaha savarne achipare. Right, so in all cases of a plus a or a plus a or a plus a plus a plus a, everywhere we have the widest sutra, which is the akasavarne dirgha. Okay, now atogune is saying when there is a hrasva akara in apadanta followed by hrasva akara, right? So it is a narrow domain within the domain of akasavarne dirgha. Okay, this is an apavada sutra. Now you have a question in a case like say Rama plus us. Okay, so in a case like Rama plus us, right, which is hrasvakara plus hrasvakara apadanta. Okay, so now should I do atogune or should I do prathamayoh purva savarnaha is the question. Kim bhavati, because it is in the domain of atogune, which is apadanta dakarat gune parataha pararupam ekadeshaha. Akaha prathama dvitiyayoho achi. Prathamayoh purva savarnaha in the context of a plus a, it is also a domain, subdomain of akasavarne dirgha. When there is akara followed by just etc., it is a subdomain because remember prathamayoh purva savarnaha has a nishedha called nadichi. So a plus any other ach letter, we will not get purva savarna dirgha. We get prathamayoh purva savarnaha for akara only in the context of a plus a. Okay, so now this is also a subdomain of prathamayoh akasavarne dirgha. Akasavarne dirgha is the utsarga, atogune is the apavada, and prathamayoh purva savarnaha is also an apavada. They are operating in different conditions. In Rama plus us, we have both of them possible. So in this context, we have a rule which says purastad apavadaha anantaran vidhin badhante nottaran. So this is a paribhasha which says purastad apavada nyayaha.
whenever an apavada sutra is placed before the utsargas. Okay. So it says now this ato gune can block anantaran vidhin, the utsarga which is immediately following it. When I say immediately following it, it doesn't have to be the next sutra, but the next applicable utsarga. So if you are looking at ato gune, vriddhi is different. Forget a plus a blocking vriddhi is a totally different context. In the context of a plus a, the anantara is na antaram yasya saha anantaraha, that which is not separated. So akasavarane dirghaha is the utsarga which can be blocked by atogune. So atogune purastad apavadaha, an apavada which is placed before the utsargas, it can block only the immediately following utsarga. Anantaran vidhin badhante na uttaran. Atogune cannot reach out and block later sutras like Prathamayo Purva Savarnaha. That is all this says. Hypothetically, if Panini had placed atogune, say here, right? If he had placed atogune after both Savarna Dirgha and Purva Savarna Dirgha, it could have blocked both of them. Okay. Even middle is a different case. Let's not go there. So because it is placed before the first utsarga, akasavarne dirghaha, it can block only akasavarne dirghaha. It cannot block prathamayo purva savarnaha as an apavada. So if there is a clash between atogune and akasavarne dirghaha, atogune will win because it is the apavada sutra. If there is a clash between atogune and prathamayo purva savarnaha, atogune already has its examples in patha anti, whereas prathamayo purva savarnaha is the parasutra. Okay, so prathamayo purva savarnaha will prevail over atogune. Okay, so that is what it says. That is why in Rama and us we did not bring in the context of atogune. I think I mentioned somewhere there was some vague diagram I remember. So you have akasavarne dirghaha which is blocked by atogune. Prathamayo purva savarnaha is an apavada to even atogune. So purastad apavadaha anantaran vidhin badhante nottaran. So in the context where both of them can apply, only prathamayo purva savarnaha will apply. It is the parasutra and it is the badhaka for atogune. So that is the question about the badhya badhaka bhava between atogune and prathamayo purva savarnaha. Now coming back to the other question. Here, why no prathamayo purva savarnaha was a question. At which point is the thing we need to think. So why does prathamayo purva savarnaha not operate in ida and a? Yes, Sainavya. न श्रूयते. तत्र मया न ज्ञायते तत् किमर्थं तत्र न भवति इति. अस्तु, चिन्ता नास्ति. अन्ये केपि? Anybody else wants to try? You can raise your hand. Maithili Bhagini. Then it will not be adanta, it will be dirgha, no? Why not? Correct. It will not be akara, it will be dirgha. But why can we not apply? Can I apply prathamayo purva savarnaha? There is a question. Kim bhavati sarvam tu adanta eva aparmavara. I'm telling you, other sutras are applicable only to adanta and not to akara, dirgha. So that is why we don't do, but otherwise we could have done. Okay. Anybody else? अहं वदामि वा भगिनि?
वदतु भगिनि। तत्र द्वितीय वा प्रथमप्रत्ययोः परे एव प्रथमयो पूर्वसवर्णः इति विधीयते। अत्र तु प्रत्ययः नास्ति, केवलम् अकारः इति कारणात्। So there is here there is no possibility of prathamaya purva savarnaha at all. Kim uchyate prathamayoho achi akah prathama dvitiyayoho achi purva savarna dirghah. Atra akarah kasya akarah asti? Idam shabde makarasya sthane vihitah akarah. The pratyaya is as, which is further away. We are now discussing ida and a. There is no question of prathamayo purva savarnaha because this is not an ach belonging to prathama or dvitiya vibhakti. Prathama vibhakti ach is this one, the akara which is later. Okay, not here. So in this, in either plus a, there is no possibility of applying prathamayo purva savarnaha. It is either akasavarna dirghaha or atogune, because atogune is the badhaka, we do atogune. Now the question is, why don't we do prathamayoh purva savarnaha here? Say after atogune, ida and as, can I do prathamayoh purva savarnaha is a question. Was that the question? Nalini Bhagini, you have? Bhagini. So what is the answer to that? We have already discussed this actually. And why don't we do it in sarva because and it's as? varnakarya and prathamam shi iti adeshah bhavati iti va. Angakaryam. Satyam. Angakaryam asti. Angakaryam asti ityatah jasa shi adantat sarvanamnaha parasya jasaha shi syad ityanena shi adeshah eva bhavati. It is an angakarya. So I do ida and e. Okay. So this way, this point also prathamayo purva savarnaha cannot apply. Now, can I do prathamayo purva savarnaha here? Is the next question. So tatra tu nadichi avarna dichi pare purva savarna dirghaha na bhavati. So in ida and a, purva savarna dirgha has no prapti. In ida and as, it is overridden by jasashi because it is an angakarya. In ida plus e, it is prevented by nadichi. Bhagini, can I ask the follow-up question? So it looks like prathamayo purva savarnaha is the narrower sutram than the atogune. Even if there is no paribhasha like purastat kim vidhiyate tad apavadaha. That is. There are other cases also where it applies. Here they say because it is like a general one, even though we say prathamayoh purva savarnaha vishvapa vishvapo vishvapaha, it does not have any other place. It would be anyway an apavada is what you are saying. Dirgha jasi ichi cha. Rama and Au. Yes, it is an apavada to atogune. Right? A plus a. Is there no other place it applies? No. Correct. Because wherever prathamayo purva savarnaha can apply, this atogune can that apply. is for akara. Yes, for the context of akara, it is an apavada to atogune. Correct. I will check out more about the Purastad Apavada Nyaya here. They give this as a standard example for the Paribhasha. We need to think on why is it even needed, because naturally itself you have Prathamaya Purva Savarnaha as the Apavada to Atogune. Correct. I'll look up this. Anything else? Any other questions?
न भगिनि. How is Jasashi Angakarya? Angadhikare vihitam sarvamapi karyam angakaryam. It need not be Angasya. It can also be Angat Parasya. In the Angadhikara, we have both Angasya as Panchami, as Shashti, and Angat as Panchami. Both of them are Angakaryas. It is not just Angasya Karyam, Angat Param Karyam, Angam Ashritya Pravartamanam, Sarvamapi Karyam, Angakaryam eva. So there is a question, what about Patha Anti? Pathanti ityatra atogune ityasya prasaktihi. There is no Prathamayoh Purva Savarnaha there because it is not the Prathama Dvitiya Vibhakti. So there we have only atogune as an apavada to akasavarne dirgha. Astu agre gacchamaha. Vagvardhinyam पूर्वतन सत्राद् एकः प्रश्नः अवशिष्टः आसीत्. वाद्रुहमुहश्नुहश्निहाम् इति सूत्रे उभयविभाषा कथं भवति इति. उभयविभाषा संगमनं ये वक्तुम् इच्छन्ति प्लीज रेज योर हैंड्स. भाग्यलक्ष्मी. V. Bhagyalakshmi. Please unmute yourself. I cannot hear you. Bhagyalakshmi Bhagini, can you please unmute? I cannot hear you. You have to click on the microphone button to unmute. Uma Devi. न श्रूयते भगिनी. उमा भगिनी. उमा देवी. नमस्ते भगिनी. वाद्रुह मोह वाद्रुह मोह श्नुह स्निहां सूत्रे उभय विभाषा संगमनम. फर्स्ट प्रथमवारं I am telling first time many mistakes they may be there. No. अष्टमाध्याये द्वितीय पादे 33तमं सूत्रम् इदम्. घत्व विकल्पः विधिसूत्रं घत्व विकल्पः भवति. द्रुह मुह स्नुह स्निह एतेषां धातूनां हकारस्य पदान्ते जलिपरे वा विकल्पेन घकारादेशः भवति. घकाराभावे औत्सर्गिक ढकारादेशः अपि भवति. अतः एतेषां चतुर्णाम् उभयविभाषा भवन्ति, किन्तु द्रुह धातोः दादेर्धातो गः इत्यनेन नित्यं घत्वैः प्राप्ते प्राप्तस्य प्राप्तविभाषा अन्येषां त्रयाणां तु घत्वं न प्राप्तम्. ओढः इत्यनेन ढत्वमेव भवति. अतः चत्वारि पदानि एकं सूत्रमेव सन्ति. अतः उभयविभाषा संगमनं भवति. यथा प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपय मीनाश्चवत् इदमेव. सम्यक् उक्तम्. विचारः सम्यगेव आसीत्. भाषायां क्वचित् दोषाः परिष्कर्तुं शक्याः. तत्र वाद्रुहमुह श्नुह स्निहाम् इति सूत्रेण विकल्पेन घकारादेशः विधीयते हकारस्य.
तत्र उत्सर्गसूत्रमस्ति होढः ढत्वं भवति तस्य अपवादत्वेन दादेर्धातोर्घः इत्यनेन घत्वं दकारादि धातुः अस्ति चेत् घकारादेशः विहितः वा द्रुहमुहश्नुहश्निहाम् इत्यत्र द्रुह धातोः दादेः धातोर्घः इत्यनेन घत्वं नित्यं प्राप्तं प्राप्तस्य विकल्पः विभाषा अनेन सूत्रेण क्रियते इत्यतः इयं प्राप्तविभाषा भवति अन्येषां त्रयाणां तु घत्वम् अप्राप्तं किमर्थं होढः इत्यनेन ढत्वमेव प्राप्तं न तु घत्वम् अतः तेषां विषये अप्राप्तविभाषा यत्र एकस्मिन्नेव सूत्रे प्राप्त अप्राप्त विभाषयोः संगमनम् उभयोः मेलनं भवति तत् उभयविभाषा इत्युच्यते so sangamanam the word here is just to say something like to prove or to justify ubhaya vibhasha in vadruha muhashnuhashniha. Sorry Bhagini, my microphone was not working. Now I can do. Thank you. Okay. Sorry. Will you take this atogune? Yeah. Okay. Atogune पदच्छेदः अतः पंचमी एकवचनं गुणे सप्तमी एकवचनं अनुवृत्तिः अपदान्तात् पररूपम् अचि अधिकारः संहितायाम् एकः पूर्वपरयोः अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अपदान्तात् अतः गुणे पूर्वपरयोः एकः पररूपम् सूत्रार्थः अपदान्त अकारात् गुणे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः पररूप एकादशः भवति अपदान्त अकारात् संहितायां गुणसम्यकः वर्णः अर्थात् अकार एकार ओकारः एतेषु कश्चन वर्णः अस्ति चेत् पूर्वपरयोः एकः पररूप एकादेशः भवति इत्युक्ते अकार अकारयोः स्थाने अकारः अकार एकारयोः स्थाने एकारः अकार ओकारयोः स्थाने च ओकारः विधीयते अपदान्त अकार अकार उदाहरणे पट् धातोः लट्लकार रूपं पट् अन्ति सो पठन्ति अपदान्त अकार एकारे परे तस्य उदाहरणं वन्द् धातोः आत्मनेपद लट्लकार रूपं वन्द् प्लस् अ प्लस् ए वन्द् ए सो वन्दे that's all really. Anything else? ओकारस्य उदाहरणं नास्ति भगिनि नास्ति सम्यक् ओकार तादृशं किमपि न दृश्यते प्रयोगे इत्येव सम्यक् उक्तं सर्वं मया अन्यत् वक्तुं किमपि नास्ति अत्र अकार अकारयोर्विषये सवर्णदीर्घस्य अपवादः अकार एकारयोर्विषये वृद्धेः अपवादः इदं सूत्रम् अद्यन्तवदेकस्मिन् महालक्ष्मी न श्रूयते भगिनि बहु न्यूनः अस्ति इदानीं श्रूयते वा इदानीं भगिनि हरि ओम् नमस्ते भगिनि बहु नीचैः अस्ति ध्वनिः किमर्थमिति न इदानीं किञ्चिदिव ज्ञायते किन्तु इतोपि किञ्चित् उच्चैः भवति चेत् सम्यक् श्रूयते आद्यन्तवदेकस्मिन् इदानीं समीचीनं वा श्रूयते इदानीं श्रूयते प्रथमाध्याये प्रथमपादे एकविंशम् इदं सूत्रम् आदिश्च अन्तश्च तौ आद्यन्तौ इतरेतरद्वन्द्वः तयोः आद्यन्तयोः आद्यन्तयोरिव इति आद्यन्तवत् इति अव्ययम्
एकस्मिन् वर्णेऽपि आदिवत् अन्तवत् च कार्यं भवति इति सूत्रार्थः। इदं शब्दस्य व्याम् इति हलादिप्रत्यये परे यदादीनामः अतो गुणे इति कृते हलिलोपः इत्यनेन तृतीया द्विवचनस्य रूपसिद्धौ इद् इत्यस्य सम्पूर्णस्य लोपः भवति। तदा अभ्याम् इत्येव विशिष्यते। सुपि च इत्यनेन अङ्गस्य अन्तिम अकारस्य दीर्घादेशः भवति वा इति प्रश्ने अत्र अङ्गे केवलम् एकः एव वर्णः अस्ति। रामभ्याम् इत्यस्ति चेत् सुपि च इत्यनेन अदन्तस्य अङ्गस्य ययादौ सुपि परे अङ्गस्य दीर्घः भवति रामाभ्याम् इति। किन्तु इदं भ्याम् इत्यत्र केवलम् अ इत्येव अस्ति। अयम् अदन्तः वा सः एव अन्तिमवर्णस्य वर्णरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते वा इत्यत्र परिभाषासूत्रं प्रवर्तते आद्यन्तवदे कस्मिन् इति। यस्मात् पूर्वं किमपि नास्ति परम् अस्ति सः आदिः इत्युच्यते। केवलम् एकः एव वर्णः अस्ति चेत् सः आदिः नोच्यते। एवमेव यस्मात् पूर्वं किमपि अस्ति परं नास्ति सः अन्तः इति व्यवहारः। यदि एक एव वर्णः अस्ति चेत् तस्य आदिरिव कार्यं भवति वा अन्त्यस्य एव कार्यं भवति वा इति चेत् आदित्वमपि नास्ति अन्तत्वमपि नास्ति अन्यत् किमपि नास्ति इत्यतः तत्र उभयं न युज्यते। तदा इयं परिभाषा उच्यते यदि कुत्रचित् शब्दस्य आदिवर्णस्य किमपि कार्यम् उक्तमस्ति तत्र यद्यपि तस्मिन् शब्दे एकः एव वर्णः अस्ति तथापि सः एव आदिवर्णसंज्ञां स्वीकरोति। तथैव यदि कुत्रचित् शब्दस्य अन्तिमवर्णस्य किमपि कार्यम् उक्तमस्ति तत्र यद्यपि तस्मिन् शब्दे एकः एव वर्णः अस्ति तथापि सः एव अन्तिमवर्णः इति ज्ञातव्यः। अस्य उत्तरम् अनेन सूत्रेण दीयते। यत्र एकः एव वर्णः अस्ति तत्र सः आदिवर्णवत् अपि कार्यं करोति अन्तिमवर्णवत् अपि कार्यं करोति। महाभाष्ये एका परिभाषा दत्ता अस्ति व्यपदेशिवत् एकस्मिन् इति। अस्याः परिभाषायाः केवलम् आद्यन्तवत् अपि न अन्ये अपि धर्माः यथा एकाच्वरूपधर्माः अपि प्रवर्तते। व्यपदेशिवत् भावः स्वीक्रियते चेत् अस्याः परिभाषायाः अर्थः अपि व्यपदेशिवत् भावेन एव उच्यते। व्यपदेशिवत् भावेन गतार्थम् इदं सूत्रम्। सूत्रकारः अतः आद्यन्तवदे कस्मिन् इत्यनेन इदम् इति अकारान्तम् अङ्गं स्वीकरोति। अतः सुपि च इत्यनेन अकारस्य दीर्घः भवति। इदं व्याम् उदाहरणम् इदं व्याम् इत्यनेन त्यदादीनामः अतो गुणे इत्यनेन इदभ्याम् इति भवति। हलिलोपः इति कृते अभ्याम् इति भवति। सुपि च इत्यनेन दीर्घः भवति आभ्याम्। इदं बिस् इत्यनेन त्यदादीनामः अतो गुणे नेदमदसोरकोः इत्यनेन हलिलोपः इत्यनेन अबिस् इति भवति। बहुवचने जल्येत् नौ अकारान्त अङ्गं भवति। अतः एत्वं भवति ए बिस् ऋत्वविसर्गे एभिः इति भवति। इदं भ्यस् इत्यनेन पंचमी चतुर्थी पंचमी बहुवचने त्यदादीनामः अतो गुणे हलिलोपः इत्यनेन अभ्यस् इति भवति। बहुवचने जल्येत् इत्यनेन एभ्यस् ऋत्वविसर्गे एभ्यः। आम् प्रत्यये परे इदम् आम् त्यदादीनामः अतो गुणे आमि सर्वनाम्नस्वृत् हलिलोपः इत्यनेन साम्। बहुवचने जल्ये इत्यनेन एत्वं भवति। आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वम् येषाम् इति भवति। सुपि सुप् प्रत्यये परे
तदादिनामः अतो गुणे हलिलोपः इत्यनेन आसु बहुवचने जल्येत् इत्यनेन एत्वम् एषु आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन येषु इति भवति। धन्यवादः भगिनि। बहु उत्तमं, सम्यक्। मया वक्तुं किमपि नास्ति, धन्यवादः। सर्वमपि सम्यक् प्रतिपादितम्। अन्तिमः प्रश्नः, इदं शब्दस्य अन्वादेशरूपाणि। सुधा भगिनी। हरि ओं महोदय, श्रूयते वा? मम ध्वनि श्रूयते वा? आं, श्रूयते। इदं शब्दः मकारान्त सर्वनामसंज्ञकः पुल्लिङ्गशब्दः। इदं शब्दस्य प्रक्रियायां पञ्चसु स्थलेषु भिन्नं रूपम् अस्माभिः दृश्यते। द्वितीया विभक्ति प्रत्ययेषु टा प्रत्यये ओस् प्रत्यये एन इति रूपं दृश्यते। अष्टाध्याय्यां द्वितीया टौ स्वेनः इति सूत्रमस्ति। द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादे 34तमं सूत्रमस्ति। अत्र अन्वादेशे नपुंसके एनद् वक्तव्यः इति वार्तिका। अन्वादेशः कः अस्ति? एकस्यैव पदार्थस्य निर्देशार्थं द्वितीयवारं शब्दग्रहणम् अन्वादेशः इति कथ्यते। किञ्चित् कार्यं बोधयितुं प्रथमतया एकं रूपं निर्दिश्य पुनरेकवारम् अन्वादेशे द्वितीयस्य रूपस्य उपयोगं कृतम् अस्ति। उदाहरणार्थं वाक्यमस्ति, अनेन छात्रेण व्याकरणम् अधीतम् अस्ति, एनं छन्दः अध्यापयति इति वाक्यम्। अत्र प्रथमवारं छात्रस्य विषये निर्देशनार्थम् अनेन इति शब्दरूपम् अस्ति। पुनः अस्मिन् वाक्ये तस्यैव छात्रस्य कृते एनम् इति शब्दरूपम् उपयुक्तम् अस्ति। एनम् इति अज्ञातांशस्य ज्ञापनम् इति अस्ति। अन्यत् द्वितीय उदाहरणम् अस्ति। भगवद्गीतायां द्वितीयाध्याये 20तमं श्लोकमस्ति। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे इति। तद् अग्रिममेव अस्ति। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम्। तो अत्र प्रथमे श्लोके अयं शाश्वतः अजः नित्यः इति आत्मनः विषये अस्ति अयं शब्दस्य उपयोगः। तत्पश्चातेव एनम् अजम् अव्ययम् इति आत्मनः विषये एव एनं शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। इदं शब्दस्य प्रक्रियायां द्वितीया विभक्तिषु प्रत्ययेषु परेषु इमम् इमौ इमान् इति रूपं यत्र दृश्यते तत्रैव अन्वादेशे कृते द्वितीया टौ स्वेनः इत्यनेन एनम् एनौ एनाम् इति रूपाणि प्राप्यन्ते। टा प्रत्यये परे अनेन इति रूपमस्ति, अन्वादेशे कृते एनेन इति रूपद्वयं टा प्रत्यये परे दृश्यते, सिद्ध्यन्तः। ओस् प्रत्यये परे अनयोः एनयोः इति रूपद्वयम् अस्ति। अन्वादेशः वैकल्पिक प्रक्रिया नास्ति, नित्यं करणीयमेव। प्रथम प्रयोगे प्रथमं रूपं, द्वितीयवारं द्वितीयरूपस्य प्रयोजनमेव करणीयम् इति नियमः अस्ति। समानविभक्त्याम् एव द्विवारं प्रयोजनं भवेत् इति निर्णितः नास्ति। प्रथमप्रयोगे प्रथमं रूपं प्रथमतया द्वितीये प्रसंगे अन्यत् विभक्तिरूपमपि साधु प्रयोजनमेव। उदाहरणार्थं एनौ बालकौ पश्य
एनयोः श्रूयते वा श्रूयते वा महोदय? आं सम्यक् श्रूयते। सो एनौ बालकौ पश्य एनयोः रामभक्तिः अस्ति इति वाक्यं उदाहरणार्थं मया दत्तमस्ति। यदि द्वितीया टा ओस् इति भिन्नेषु प्रत्ययेषु अन्वादेशस्य विशिष्टं रूपं नास्ति तर्हि रूपसिद्धिप्रक्रिया भिद्यते। द्वितीयैकवचने इदं प्लस् अम्, अत्र अन्वादेशे कृते एन इति आदेशे कृते अमि पूर्वः इत्यनेन अक्वर्णात् अम् प्रत्ययस्य अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घं बाधित्वा एनमिति रूपसिद्धिः अस्ति। द्वितीया द्विवचने इदं प्लस् औट्, अत्र अन्वादेशे कृते एन इति आदेशे कृते वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धि औकारादेशे कृते एनौ इति रूपं सिद्ध्यते। बहुवचने तु इमान् इति प्रथमं रूपम्, अत्र अन्वादेशे कृते एन इति आदेशे कृते इदं शब्दस्य शस् प्रत्यये परे प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन अजादि प्रत्यये परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वसवर्णः दीर्घः एनास् इति रूपं, तस्मात् अनन्तरं विद्यमानस्य शस् प्रत्ययस्य सकारस्य तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन नकारादेशे कृते एनान् इति रूपसिद्धिः। एवमेव टा प्रत्यये परे अनेन इति प्रथमं रूपम्, अन्वादेशे कृते एन इति आदेशे कृते टाङसि असामिनात् स्याः, तत्पश्चात् आद्गुणः इति गुणे कृते एनेन इति रूपम्, ओस् प्रत्यये परे अनयोः इति प्रथमरूपम्, द्वितीयरूपमस्ति एनयोः। अत्रापि अन्वादेशे एन इति आदेशे कृते अदन्तम् अङ्गं भवति, तस्मात् ओसि च इत्यनेन अङ्गस्य ओस् प्रत्यये परे एकादेशे कृते एचोयवायावः इति अयादेशे कृते ऋत्वे विसर्गे तदनन्तरं ऋत्वे विसर्गे कृते एनयोः इति रूपम् इति पञ्चसु स्थलेषु इदं शब्दस्य अन्वादेश रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तावदेव महोदय। सम्यक् सम्यक् प्रतिपादितं। तत्र सूत्रम् अन्वादेशः इत्युक्ते किं, कानि रूपाणि भवन्ति, तस्य सम्यक् विवरणं सम्यक् दत्तम्। So just 5 more minutes. अस्यैव किञ्चिदिव अनुवर्तनं कृत्वा किञ्चित् तत्र स्पष्टतां प्राप्तुं शक्नुमः। ततः पूर्वं उद्घोषण। अद्य वस्तुतः गतवर्गे सामान्यतः एतावता मया तत्तदध्यायस्य 12 भागः सारांशरूपेण दीयमानः आसीत्। अस्मिन् अध्याये तु विषयः एव महान् आसीत् इत्यतः न दत्तम्। अद्य केवलं सप्तमाध्यायस्य सारांशरूपः एकः दृश्यांशः आरोप्यते। So today we will upload just one summary of chapter 7, and along with that the tests. There is one small test for the 7.9 to 7.12 and the whole exercise for the complete chapter. The descriptive exercise and the chapter assessment will be uploaded either today or maximum by tomorrow morning. Right? I was working on it, but there is some technical issue. So by tomorrow morning you will have that. So Agrima Saptahe Vayam Agrima Adhyayasya Arambham Kurmaha. Ashtamadhyayasya Arambhaha Tatra Nakaranta Pullinga Shabdanam Adhyayanam Arapsyate. Agrima Saptahe Punaha Tatra live Vargaha Nasti. Asya Saptahasya Abhyasa Vargaha Bhanuvasare Bhavishyati. Tadanantaram Agrima Shukravasare Agrima Adhyayasya Drishyamshanam Aropanam Bhavishyati. So very quickly adya kim kurmaha tatra idam shabdasya rupani.
वस्तुतः सामान्यतः तत्र एकस्मिन्नेव कोष्ठके यदि रूपद्वयं दीयते तदा तु विकल्पः इत्यर्थः प्रायेण सामान्यतः तथैव भवति। अत्र विशेषः अस्ति। So there are actually 4 different tables. They are not complicated, किन्तु वेगेन पश्यामः। वस्तुतः अन्वादेशः नास्ति चेत् इत्युक्ते केवलं अन्वादेशं विना यत्र इदं शब्दस्य प्रयोगः तत्र एकैकमेव रूपं भवति सर्वत्र। अयम् इमौ इमे इमम् इमौ इमान् अनेन आभ्यामेभिः अस्मै आभ्यामेभ्यः अस्मादाभ्यामेभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु सूत्राणि अपि अत्र ज्ञातानि। अत्र तदादीनामः अतो गुणेति सामान्यतः भवति। इदमो मः इदोयि पुंसि दश्च इति दकारस्य मकारादेशः अजादौ प्रत्यये अनाप्यकः हलादौ प्रत्यये हलिलोपः। एतानि सामान्यरूपाणि इदं शब्दस्य। यदा अन्वादेशः क्रियते तदा एवं रूपाणि भवन्ति। कथम् इति चेत् अयम् इमौ इमे एनम् एनौ एनान् एनेन आभ्यामेभिः अस्मै आभ्यामेभ्यः अस्मादाभ्यामेभ्यः अस्य एनयोः एषाम् अस्मिन् एनयोः एषु एतानि रूपाणि अन्वादेशे भवन्ति। अत्र अयम् इत्यत्र समानरीत्या प्रक्रिया। इदमो मः इदोयि पुंसि। इमौ इमे इत्यत्रापि दश्च इत्यनेन दकारस्य मकारादेशः। अत्र क्षम्यताम्, अत्र I don't know why this color is different. एनम् एनौ एनान् एनेन एनयोः अत्र द्वितीया टौस्वेनः इत्यनेन एनादेशः भवति। एतत् सर्वं दृष्टम्। अन्यत्र वस्तुतः अन्वादेशे अन्यदेकं सूत्रम् अस्ति यत्तु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां न स्वीक्रियते। तत्र क्षम्यताम्, अत्र इदमो अन्वादेशे अश् अनुदात्तस्तृतीयादौ इति सूत्रमस्ति बिफोर् द्वितीया टौस्वेनः। तत्र अष्टाध्यायीं गत्वा पश्यन्ति चेत् तत्र हलिलोपः इत्यनेन लोपः न भवति। इदमः अन्वादेशे अश् अनुदात्तः तृतीयादौ तृतीया विभक्तेः आरभ्य अन्वादेशे इदं शब्दस्य स्थाने अश् इति आदेशः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। लघुकौमुद्याम् अत्र रूपभेदः नास्ति इति मत्वा इदं न स्वीक्रियते, किन्तु इदं सूत्रम् अस्ति। तेन किम् उच्यते, इदम् इत्यस्य स्थाने अश् इति आदेशः उच्यते। अश् इत्युक्ते सः षित् अस्ति। हलन्त्यम् इत्यनेन शकारस्य इत्संज्ञा अस्ति। षित् आदेशः अनेकाल्षित् सर्वस्य इत्यनेन इदम् इत्यस्य पूर्णस्य स्थाने अ इति आदेशः भवति। अ इति आदेशः भवति चेत् अग्रे सुपि च बहुवचने झल्येत् इत्यादि समानरीत्या भवति। अतः समानरूपाणि भवन्ति। The forms in Anvadesha are the same. Prakriya is technically different. If you are doing in non-Anvadesha, yatha atra kritam, Anvadeshaha nasti chet, halilopaha ityanena lopaha kriyate anapyakaha iti anadeshaha. Anvadeshaha asti chet, enadeshaha kriyate, anyatra इदमोन्वादेशे अश् अनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यनेन अश् आदेशः क्रियते इति वस्तुतः प्रक्रिया। प्रश्नः भवति किमर्थं कथंचित् समानं रूपमेव साध्यमानमस्ति, अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति तत् ज्ञातुम् अस्माभिः अकच् प्रत्ययान्तरूपम् अपि ज्ञातव्यम्। अकच् प्रत्ययः अस्ति। अकच् इति बहुवारं पूर्वं दृष्टवन्तः। अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक् टेः इत्यनेन टेः प्राक् अत्र इदम् इत्यत्र
अम् इति टिसंज्ञकम् अस्ति तस्मात् पूर्वम् अक् इति भवति इदकम् इति अकच् प्रत्ययान्तः शब्दः यद्यपि प्रत्ययः अन्ते नास्ति रूढ्या प्रत्ययान्तः इति उच्यते वस्तुतः सामान्यतः प्रत्ययः अन्ते भवति इत्यतः प्रत्ययान्तः अत्र तु अयं प्रत्ययः मध्ये अस्ति चेदपि रूढ्या अकच् प्रत्ययान्तः इत्युच्यते अत्र तन्मध्ये पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति अयमपि इदं शब्दः एव तर्हि अस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति यदा पश्यामः तत्रापि त्यदादीनामः इति अकारादेशः पररूपं भवति इदक इति सामान्यतः प्रातिपदिकं भवति सुप्रत्यये इदमो मह इति विहितः मकारादेशः इदोयि पुंसि इति विहितः ऐ आदेशः अत्रापि भवति इद् इत्यस्य स्थाने ऐ भवति चेत् अयकम् इति रूपं भवति अयम् इत्येव अर्थः एवं अन्यत्र इमकौ इमके इति सर्वत्रापि दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारादेशः भवति एव्रिवेयर एल्स किमर्थम् इति चेत् अनाप्यकः हलिलोपः इति उभयत्रापि अकः इति निषेधः ककाररहितस्यैव अन्नादेशः लोपः वा भवति ककारः अस्ति चेत् किमपि न भवति सर्वत्रापि इदक इत्यस्ति दकारस्य स्थाने दश्च इत्यनेन मकारः भवति चेत् इमकम् इमकौ इमकान् इमकेन इमकाभ्याम् इमकैः केनकाभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः इत्यादिवत् इमकेन इमकाभ्याम् इमकैः इत्यादि भवति अनाप्यकः हलिलोपः इति सूत्रद्वयम् अकच अन्तस्य न प्रवर्तते नेदमनसोरकोः इति निषेधः अपि न प्रवर्तते तत्रापि अकोः ककाररहितयोः इत्यस्ति अतः अत्र ऐसादेशः भवति इमकैः इति रूपम् इदम् अकजन्तस्य रूपम् अयकम् इमकौ इमके अन्यत् सर्वं तु सरलम् अस्ति सर्वत्र सर्वनामकार्याणि भवन्ति सर्वं भवति इदानीम् अस्य अन्वादेशे किं भवति इति प्रश्नः तो हि इदं शब्दः एव अस्य अन्वादेशे किं भवति इति यदा पश्यामः अयकम् इमकौ इमके इति समानं भवति येनम् एनयोः एनौ एनान् इत्यादि सर्वं समानं द्वितीया टौ स्वेनः इति एनादेशः अत्रापि भवति पूर्णस्य तत्र किमुक्तम् इदं शब्दस्य स्थाने एनादेशः अतः अत्र इदकम् इति पूर्णस्य स्थाने एनादेशः भवति let me just I'm sorry I have made some mistakes here so this is actually idakam along with the akach okay I sorry I changed in the wrong slide so atra enadeshah bhavati अत्रापि इदमो अन्वादेशे अश् अनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यनेन अश् आदेशः भवति सम्पूर्णस्य शब्दस्य so if you look at this for akach and anvadesha to derive abhyam ebhyah etc we need the sutra idamah anvadeshe ash okay remember always Panini does not disregard rare usages or rare cases. For us it feels like so much painful to have to look at akach and then the anvadesha of akach. We have to remember that we are studying Vyakarana from a very disadvantaged perspective. We don't have an idea of the full range of the language or the full range in which shabdas are used. The concept of we hardly even use idam shabda, okay, very frankly. Idam iti moola shabdasya prayogaha eva asmabhihi viralataya kriyate. Saha shabdaha kathinaha iti. Kintu Paninihi tatra idam shabdaha asti.
tasya akach bhavati, tasya anvadeshah bhavati, tasyapi vyavastha paninina kalpita asti. That is where we see the comprehensiveness of Paninian Vyakarana. So it is not that, okay, let's leave out all the fringe prayogas or the rare ones. He goes into all detail, the entire expanse of prayoga as he knew it. Tasmin kale yatha prayogaha asi tasya sarvasyapi vyavastham kalpayitum paninina prayatnah kritah asti tadarthameva idam sutram. केवलः इदं शब्दः अस्ति चेत् इदम् इदमोन्वादेशे इति सूत्रं नापेक्ष्यते. अत एव लघुकौमुद्यां न दीयते. लघुकौमुदीकारस्य उद्देश्यं सम्पूर्णस्य ज्ञानं नास्ति. Should also understand the perspective of the Laghu Kaumudi. It does not aim to cover everything. It is not the fault of Laghu Kaumudi that he doesn't give it. He wants to keep it simple and limited to Prasiddha Prayogas. Whereas Panini has no such restriction. His Panini's goal is completeness. Laghu Kaumudi's aim is simplicity. That is where the difference lies. Idam nyatva vayam adhyanam kurmah chet. Idanim tu kevalam idam shabdasya rupam nyayate chet alam. Asya prakramasya drishtya alam pariksha drishtya alam. किंतु यदा जिज्ञासा उद्भवति तत्र अनाप्यकः इत्यत्र अकः इत्युक्ते किम् अन्यत् किमस्ति इदं सूत्रं किमर्थम् इत्यादि जिज्ञासा यदा उत्पद्यते तस्य उत्तराणि अपि शास्त्रे सन्ति. अस्माभिः अध्येतुं ज्ञानं वर्धयितुम् इच्छा अस्ति चेत् वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः. So we will stop here. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं. पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्